Hello, everyone. My name is Pia. I'm a recovered compulsive eater from California. Всем привет, меня зовут Пия, я выздоровевшая компульсивная переедащая из Калифорнии. I'm grateful for this opportunity to share my story with you. And I'm going to start with a moment with my higher power to help direct my words and my story in a way that hopefully is of help. Я очень благодарна за то, что мне предоставлена такая возможность поделиться с вами своей историей. И я начну с небольшого обращения к своей высшей силе, чтобы она помогла мне на мое мышление и вложила правильные слова в мою речь. Many of these shares are a description of what it was like before we found a program and how we work that program and what it's like now. So I'm going to follow that format. И многие такие вот истории, они проходят в таком формате, то есть как проходила жизнь до выздоровления, потом что произошло в программе и какая жизнь сейчас. Я буду следовать этому формату. So to describe my compulsive eating illness of mind and body, I would say that I, as a younger person, started out as a compulsive overeater. Then as I got into my 20s and 30s, was more like a compulsive exerciser and restrictor. And then the last, possibly most dangerous form of my compulsive eating was a compulsive purging and restricting. Чтобы описать свою болезнь, я бы так это сказала, что сначала я начала ее, как обычно, в молодости начала как обычно компульсивной передачей, потом у меня началось компульсивное занятие спортом, и в конце концов я дошла до такого опасного состояния, как компульсивное очищение от еды. As a young person, I was born into an immigrant family from the Philippines. We moved here when I was very small. And I don't remember having either any body issues or eating issues until I was about maybe 9 or 10, pretty much when I hit puberty. И я в детстве, в общем, родилась в семье мигрантов. Я приехала, когда была очень маленькая, мои родители мигрировали сюда, в США, из Филиппин. И я не помню каких-то особых проблем с тем, как я видела свое тело и так далее, до того, как у меня не наступил подростковый возраст. But I remember, it was like a switch, going from a place where my body was just, something that I used to, it became like a central focus. And I had become chubbier, and all of a sudden there was a lot of scrutiny, a lot of attention in the family on my body and my eating. И я помню, что в какой-то момент произошел такой щелчок, когда тело перестало быть просто как инструментом, которым я использую, оно начало быть каким-то центром внимания. То есть я немного потолстела, набрала вес, и вдруг моя семья сильно озаботилась тем, как я выгляжу, и тем, как я ем. And I became extremely aware and self-conscious about what people thought that I was eating and what people thought about me, associating being skinny with being loved and approval with love. И я вдруг себя обнаружила в такой крайне озабоченной тем, как я выгляжу, тем, что ли другие люди думают о том, что я ем, и что вообще другие люди про меня думают. И я ассоциировала, значит, вес, более низкий вес, то есть более худое тело, значит, больше любви. То есть любви мне, соответственно, хотелось. And I think from there began kind of a fatal
nearly fatal line of thinking, which was if I could control the size of my body and make it skinny, I could control how everybody thought of me and how they treated me. И с этого момента началась такая цепочка мыслей, вот, способ мышления, который меня чуть не погубил. И мышление было такое: если я смогу контролировать свое тело, то я смогу контролировать, что другие люди обо мне думают. Вот. And this is the premise with which I operated for many decades of compulsive eating. И это было такой предпосылкой, то есть такой центральной идеей моего существования в следующие несколько десятилетий. So what it looked like when I was a child, a teenager, and a younger person in college was intense desire to control the size of my body and absolutely no ability or willpower to stop compulsive eating, which took the form of binging, secret eating, eating multiple meals, lying about how much I was eating. И в молодости, то есть в школе, в институте, у меня была такая комбинация, такие две вещи происходили. Первое было очень-очень сильное желание контролировать размер своего тела, а второе — это была полная невозможность остановить вот это поведение, которое принимало формы обжорства, есть что-то в тайне. And what was the last thing? So secret eating and... Yeah, secret eating, like eating multiple times, but pretending I'd only eaten once. И когда притворялась, что я ем только один раз, на самом деле я ела несколько раз за один прием. And this was also a way to deal with loneliness. Food was company and comfort and companionship. И также было способом, как справиться с одиночеством, потому что еда была как бы другом, компаньоном и, в общем, таким товарищем, верным. Because I was chubby, I didn't believe that anybody really liked me. And so I was also not a very good friend or sister because I wanted to reject first before I could feel rejected. И потому что я была такой полненькой, я была уверена, что я никому не нравлюсь. И поэтому я не была ни хорошим другом, ни хорошей сестрой, потому что я очень старалась быстрее людей как бы оттолкнуть от себя, чтобы, не дай бог, кто-то меня первым не оттолкнул. I often talk about compulsive eating as both what I did with my food and my body, but also how I treated other people, which was basically I either wanted to control them or I wanted to judge them. И я часто, как бы рассказывая о компульсивном переедании, я часто имею в виду, как я вела себя с собой и со своим телом, но также это было и мое отношение к другим людям. То есть я либо хотела их контролировать, либо я хотела их осуждать. And along with the compulsive eating behaviors, there was also a desperate need for attention and approval, which got me into many not good situations in my love life and often ended many friendships. И также как бы наравне с компульсивным перееданием была также нужда, очень сильная нужда в одобрении от других людей, что меня вовлекло во много неприятных ситуаций в моих любовных отношениях и также с моими друзьями и подругами. So I'll just move on and say that compulsive overeating was very familiar. Then in my 20s and 30s, got really obsessed with
exercise and diet programs, and my weight fluctuated lower and higher for many, many years, in which I always, felt like I was winning when I weighed less and losing when I weighed more, but I could never sustain a single, diet and exercise plan for more than 3 or 6 months. И когда мне было 20-30 лет, вот в это время я увлеклась очень сильно различными диетами и упражнениями физическими. И мой вес сильно колебался вверх-вниз. И у меня было всегда, когда я худела, у меня было ощущение, что я наконец-то выиграла, я победитель. Когда он набирался, я чувствовала себя полным лузером, проигравшим. Но я никогда не могла удержать этот вес на одном каком-то уровне. И максимум, что мне удавалось, это 3-6 месяцев продержаться на какой-то диете. I think the thing to notice about those years was my sense of feeling good about myself was often temporary and always dependent on how much I weighed and what I looked like. И как бы так, оглядываясь назад, я понимаю, что мое ощущение, мое мнение о себе, то есть хорошее я или нет, всегда зависело от моего веса и хорошо я выглядела или нет. And I'll just briefly describe the last stage of, as I hit my late 30s and 40s, I started purging, abusing laxatives and trying to constantly empty my body. It wasn't exactly bulimia, but it was probably the step right before that. И когда мне было уже ближе к 40 годам, то есть когда мне исполнилось 40, я начала избавляться от еды, и я начала злоупотреблять слабительными. И, может быть, я не называю это чистой булимией, но это была уже очень-очень стадия. And in this period of my compulsive eating behavior, I really damaged my stomach and my digestive system with different health problems that I still deal with, including, I can't remember the name of it. Basically, digestive issues and problems stem from this. И в этот период, когда я злоупотребляла всеми этими препаратами, я очень сильно навредила своей пищеварительной системе, и до сих пор у меня эти проблемы продолжаются. So now we get to kind of more recent part of my story, which is, I'm in my early 40s. I've worked other 12-step programs to clean up my relationships, my money. So now I have what looks to be a very stable life. Теперь перейдем уже к более современной части моей истории. Мне сейчас 40 с небольшим, и я проработала много в других разных 13-шаговых программах, где я разобралась со своими отношениями, я разобралась с деньгами, и у меня жизнь протекала более-менее стабильно, то есть жизнь была вроде как налажена. So while I looked put together, my internal experience was that I was obsessed and obsessive about my body and food in exactly the same way I was as a younger person. It just I could hide it really well. У меня Pia, can I ask you, there's something interesting, some kind of a noise. Yeah. I was wondering if it's from your or not. Oh, sorry. Okay. Is that better? Yes, I think so. I'm gonna Okay. try. Sure. И, в общем, как бы снаружи я вроде как успешная женщина, выглядит, все нормально, как бы выглядит, но внутри у меня вот это мысленное наваждение
одержимость моим телом, моей едой, она никуда не ушла, она находится на таком же уровне, как и в молодости. So what that looked like was like, I would just have really crazy behavior around binging, restricting, purging, that was kind of invisible to most of my life. And even though my quote unquote weight was, quote unquote normal, I was always obsessed with just weighing less, whatever that was. I always needed to weigh less. And I had no peace of mind. I wasn't a peaceful person. I controlled everything in life to look like I had it together, but internally I was always hypercritical, really self-hating, and still, completely obsessed with trying to control how other people thought of me and treated me, by trying to be skinny. Okay, let me try to translate. Sorry. Yeah, no problem. Итак, то есть я все это как бы очень хорошо скрывала. То есть у меня были какое-то безумное поведение по поводу моей еды, моих ограничений по еде, избавления от еды. Но я настолько это все пыталась контролировать, что большинство как бы моего окружения об этом не знало. И сколько бы я ни весила, и хотя мой в кавычках вес был в кавычках нормальным, у меня всегда было такое как бы стремление, вот одержимость весить меньше. Всегда нужно было весить меньше. И у меня не было в голове, покоя не было. Был всегда какой-то такой гиперкритика других людей, постоянное осуждение всех. И, в общем, такая вот в голове была фигня. This finally got to a point where I thought, I have to do something about myself because I could seriously harm my body with what I'm doing. And also it really threatened the rest of my life, which was going well. I had a great job, a great marriage. And I could see that the direction of this illness is that it could kind of take all of that down. Я поняла в какой-то момент, что нужно что-то с этим делать. Что-то делать с этим, с моим поведением, с едой, вот с этими мыслями, потому что у меня была, в принципе, вся моя остальная жизнь была нормальная, у меня была хорошая работа, у меня был хороший брак. И я понимала, что если эта болезнь будет так и дальше продолжаться, то она разрушит все это. So I started exploring the OA program, and I went to some in-person meetings, and I went to some OA phone meetings, and I felt like there were a lot of people who were living and understood my experience. И я начала как бы знакомиться с программой анонимных переедающих. Я начала ходить на живые собрания, на телефонные собрания, и я обнаружила, что существует много людей, у которых похожий опыт с едой, как и у меня. But one thing I started to notice is that people were still talking a lot about food plans, and abstinence. Но я заметила, что как бы люди все равно все еще продолжали говорить о еде, о планах питания и о воздержании. And it sounded a lot like what I'd been doing my whole life. Like, I'm going to abstain from sugar and wheat. I'm going to stay on this nutrition plan, whatever that came from. I'm going to, report my food, track my food, weigh my food. It all actually sounded really familiar. And I could see myself using OA just the way I used any other diet and exercise plan. Но, в общем, это, когда они говорили об этом, это звучало точно так же, как уже все то, что я уже делала в своей жизни. Например, я буду воздерживаться от муки,
я буду придерживаться плана питания, я буду писать свой план питания какому-то другому человеку. Я как бы уже все это раньше делала. И я так подумала, что я буду использовать эту программу точно так же, как я использовала любую другую диету в своем прошлом. And that kind of bummed me out because I thought, oh God, this isn't going to help me, because I've been down this road many times trying to control my food and trying to abstain from specific foods, and it's never lasted and it's never worked to make me more sane. И я, как говорю, меня это очень разочаровало, потому что у меня же есть этот опыт, я знаю, я уже пробовала как бы ограничивать, я пробовала и, все то же самое, что я и раньше делала. И я знала, что долго я не продержусь, что никакой план питания, никакие ограничения в диетах не сделают меня более здравомыслящей. So I thought, okay, maybe OA isn't going to work for me, because I know I need something different. And right as I was sort of giving up on OA, I found a meeting that focused on getting recovered from compulsive eating through the big book of Alcoholics Anonymous. И я, в общем, как-то решила все, что АП для меня не сработает, видимо. И я тогда, буквально за какое-то короткое время до того, как я уже почти ушла из АП, я обнаружила группу, которая разговаривала о выздоровлении по инструкциям большой книги анонимных алкоголиков. And what I heard being described there was not so much about food plans or abstinence or reporting our food to anyone, but much more about taking a hard look at our resentments and fears and the harms we've done to other people, and basically turning all of our crap over to a higher power. И то, что там я в этой группе услышала, было как-то не про еду. Про еду вообще не говорили, и про планы не говорили, и про воздержание не говорили, а говорили о том, чтобы честно, открыто посмотреть на свои обиды, на свои страхи и отдать всю эту хрень нашей высшей силе. And that actually resonated for me, that what was driving so much of my behavior was selfishness, resentment, fear, control. And if I didn't get to that stuff, and I just tried a new quote unquote food plan or diet, then all of that would still be operating underneath my food plan or diet. А это мне очень откликнулось, потому что я знала, что в корне моих проблем лежит эгоизм, обиды, страх, попытки все контролировать. И я знала, что любой план питания, он как бы просто будет маскировать, даже если я буду заниматься каким-то планом, да, или каким-то там воздержанием, то под капотом всего этого будут продолжать вот эти все вещи происходить, и ничего не получится. So I did something that was really out of character for me. I just called the meeting moderator and I said, I really like the way that you outlined working a 12-step program by following the actual steps of the first alcoholics that got saved from alcoholism. И я сделала нечто, что было для меня совсем не характерно. Я позвонила модератору этого собрания, и я сказала ей, что мне очень нравится, как вы говорите о программе, о том, что нужно ее работать по точным инструкциям, которые написали первые выздоровевшие алкоголики, которые избавились от алкоголизма. So would you sponsor me? Because I want to do this. I've really tried so many things when it comes to compulsive eating. Never tried to just follow the 12 steps the way they're written in the original.
И я спросила ее, не можешь ли ты стать моим спонсором, потому что я пробовала разные вещи в 12-шаговых программах, но никогда не проходила шаги конкретно по оригиналу, по изначальным инструкциям книги «Анонимный алкоголик». And, you know, the first thing that happened was she said, well, I'm not available, but I can, direct you to someone else. And my first reaction was like, no, I want you to sponsor me. But that, of course, is just my very normal selfish need to control everything. И первое, что произошло, она мне сказала, ты знаешь, у меня сейчас нет времени, но я могу тебя направить к другим людям. И у меня мысли, конечно, в голове возникли, нет, я хочу, чтобы ты меня спонсировала. Но это была моя обычная тенденция все контролировать. So she said, are you willing to just let go of what you want to happen and just take the next step that's available to you? And then I said, you know what? I think I need to be. And so I took the phone number of the person she gave me and I called them and I said, will you sponsor me? И она сказала, ты готова ты или нет избавиться от того, что ты думаешь должно происходить, и просто делать следующий шаг, который тебе доступен. И я так подумала и сказала, да, похоже, что мне нужно это сделать. И я взяла у нее номер телефона того человека, который она мне дала, и позвонила этому человеку, попросила ее меня спонсировать. And she said yes, but I think if she had said no, I would have just kept asking people from the same group because they had something that I wanted. They had what sounded like sanity in their minds, Я знаю, что если бы она мне сказала нет, что она не может, то я бы просто продолжала звонить другим людям из этой группы, потому что у них было то, что мне нужно было. Я слышала в их голосе разум, какое-то здравомыслие и отсутствие вот этого безумия, от которого мне так хотелось избавиться. Sorry, excuse me. Bless you. Thank you. So this new sponsor of mine. Пойдем. Oh, is everything okay? Hold on. Some people don't realize their mics are on. So yeah, go ahead. Oh, okay. So this new sponsor said, basically, are you willing to just follow the steps that I just followed to get recovered from compulsive eating? And just follow them. And I said, sure. And it sounded easy. But of course, because I have a willful and selfish mind, I internally kind of had fought every step. И она меня спросила, ты готова делать шаги так, как я тебе их расскажу, как написано в книге? Я сказала, да, готова. Но внутри у меня очень эгоистичный и очень своевольный каждому шагу буквально внутри себя сопротивлялась. And we ended up working this up in like less than a month, probably 3 weeks, which is, to me, the swiftest I've ever worked 12 steps and actually what turned out to be the most effective. И мы прошли шаги буквально за 3 недели, может быть. И для меня это было самым быстрым прохождением шагов за всю свою жизнь. И, как оказалось, самым эффективным. And one of the things that was really different about it was we didn't use any other tools but the Big Book of Alcoholics Anonymous. And as you all probably know, there are like many workbooks and publications and study guides that are based on the Big Book of AA, but don't actually give you the exact directions as they are written in the Big Book. И что еще меня удивило, что мы использовали только вот эту книгу, только большую книгу анонимных алкоголиков. Вы, наверное, знакомы, знаете, что есть масса другой литературы, есть какие-то книги, есть рабочие тетради и другие инструкции по прохождению шагов, которые не дают точных инструкций, которые в большой книге находятся. And what was really different about this sponsor was that, and also the way the meetings was that
my check-ins with her are not about my feelings. Like, how did I feel today was not a question she ever asked me. И еще что было интересно, что мое взаимодействие со спонсором, то есть мои, допустим, звонки ей, да, мы никогда не говорили о моих там чувствах. Да? Она вот никогда, ни разу, ни один раз за всю историю нашего сотрудничества I mean, не the спросила, sponsorship. как ты меня Oh, sorry, go как ты ahead. себя чувствуешь. Go ahead. The sponsorship is modeled on the premise of, find and trust God, clean house, help others. И спонсирование, оно как бы основано на таких принципах. То есть найди и доверяй Богу, чисти свое хозяйство и помогай другим. Which is really different from different meetings I had been to, where there was just a long time spent on sharing like why we were compulsive eaters and how we felt about compulsive eaters and how we felt about our lives. There really wasn't that much interest or room for that in this program, because it was much more about, naming my selfishness and the ways that I had been so obsessed with myself basically all this time and how that was harmful to others. И это было очень, это сильно отличалось от других тех собраний или программ, в которых я была, где говорили много о еде, где говорили о том, что как о компульсивном переедании, в смысле о том, как я чувствую себя по этому поводу и так далее. То есть здесь мои чувства особо были никому не интересны, и фокус внимания был на моих дефектах характера, то есть как я была полностью зациклена на себе и как это вредило другим людям. So, also, interestingly, this sponsor never once asked me to weigh and measure my food and report it to her, nor did she ask me to abstain from any particular food categories. И также, что интересно, что моя спонсор ни разу меня не попросила измерять или взвешивать свою еду, не говорила мне ничего воздерживаться, и вообще как бы мне неинтересна была моя еда. And she, this sponsorship was much more about being really honest with myself about how my quote unquote suffering from wanting approval was actually really selfish, and took me out of the game in terms of being helpful to anybody in my life. И это спонсорство, оно более было, больше занимались тем, что мы как бы направляем внимание на то, что как желание вот это получить одобрение у других людей, как оно мне мешало, как оно меня выбивало из потока жизни и делало меня очень неполезной другим людям. So I went through the 12 steps. They were certainly about coming to believe that there was something greater than my mind, that there was a higher power that was bigger than my thoughts, my feelings, my preferences, my ideas, my plans. И, конечно, эта программа, ее центральная идея в том, что есть нечто большее, чем мое мышление, и что-то большее, чем просто мои там идеи, мои предпочтения, мои хотелки и так далее. And that's basically how the 12 steps are structured. All 12 steps are intended to, the one main thing that we're meant to find is a relationship with a higher power that elevates us from the constant, crazy, selfish chatter of our brains. И это было центральной идеей 12 шагов. То есть каждый шаг направлен на то, чтобы найти и установить взаимоотношения с этой силой, с
высшей силой, которая больше, чем мы, которая возвышает, как бы поднимает наше мышление из вот этого хаоса, как бы каждодневного хаоса наших собственных мыслей. So, um, so there's also, a fair amount of taking a look at the ways that we have harmed other people through our resentments and our fear. And that was an incredibly important step because, again, my mind is so focused on the ways that I've been hurt or victimized. I rarely focused on the ways that I hurt and harmed other people with my selfishness. И также программа уделяет много внимания тому, как я навредила другим людям своими обидами, своим эгоизмом. И для меня это было очень тоже невероятно важным шагом, потому что я всегда была зациклена на своих собственных обидах, на том, какая я жертва, как мне все причинили что-то непонятное, что я совершенно не понимала, как я им верю, что вообще другим людям, собственно говоря, нужно. And another rotation that happens in working the 12 steps is the camera of my mind so constantly focus on me. How much do I weigh? How much did I eat? How much do people like me? And the way the 12 steps are oriented, or they help us to sort of turn that camera outwards to how we can be helpful to other people. Еще один переворот, который произошел в этой программе, это как будто бы повернули камеру. Раньше камера была направлена на меня. Что я хочу, сколько я съела, что обо мне думают другие люди, ты. В общем, да, постоянный этот базар в голове. А тут камеру разворачивают, и мы начинаем фокусироваться на том, чем мы можем полезными быть другим людям. So the three phrases really capture what my work looked like with my sponsor, which is find God, clean house, help others. And the cleaning house is constant. I did a whole set of amends, but I also just continue to do amends because I'm human and I still sometimes act on my selfishness or my resentment. Mm-hmm. И вот эти вот три вещи описывают мои взаимоотношения со спонсором. Найди Бога, очисти свое хозяйство и помогай другим. Чистить свое хозяйство приходится постоянно, и хотя я сделала большое количество 9 шагов, возместила ущерб, я все еще продолжаю это делать, потому что я человек, и я иногда совершаю какие-то поступки на основе своих обид или страхов, или эгоизма. So what am I trying to say here? So I say I'm human because I think that actually part of my illness is perfectionism. There's a perfect weight. There's a perfect self-image. There's a perfect, life. And all of those are part of my illness of mind and body. И я говорю, да, я человек, потому что часть моей болезни — перфекционизм, что где-то в моей голове сидит там вот это идеальный вес, идеальное тело, идеальное представление обо мне в умах других людей, и это часть моего заболевания мышления и тела. And so, so I worked the steps swiftly, and but that doesn't mean that recovered or feeling a real relief from compulsive eating behavior came swiftly. И хотя я прошла шаги очень быстро, но это не означает, что мое облегчение мне пришло тоже быстро, моего компульсивного переедания, вот этих мыслей. I would say it was really when I started sponsoring and doing service that I could actually experience
the relief of my compulsive eating thinking and behavior. Я бы так сказала, что только когда я начала спонсировать других людей, тогда у меня только появилось облегчение в моем мышлении и в моем поведении с едой. But if we have, the patience to wait for, our higher power to recover us, instead of wanting it to be like, as we always do, finger snaps, quick, then the recovery is actually much more thorough. Но когда мы доверяем своей высшей силе выздороветь нас тогда, когда она посчитает нужным, а не как мы обычно хотим, так, все быстро пальцами щелкнули, давайте, бум-бум, выздоровление, да. Когда мы действительно работаем и ждем терпеливо, то тогда выздоровление, оно намного более тщательное, более эффективное. And what my life is like now is that I'm it's like my brain is different. I don't believe that if I am a certain size, the world will love me and I can control how everybody thinks of me. И что сейчас, как моя жизнь выглядит сейчас, у меня как будто бы подменили мой мозг, и у меня уже нет такого мышления, что если я буду в определенном весе, то мир меня будет любить, и у меня все будет хорошо. And then many miracles have happened that I never thought were possible. My profile at work became, national instead of just local. I had a baby. Just different miracles happened that I'd been trying to make happen with my own two hands for so long, but they just came. И у меня произошло много чудес в жизни. Например, на работе вместо уровня по стране я вышла на международный уровень. Я родила ребенка. И это такие вещи, которые я пыталась сама своими собственными руками сделать много-много лет, но мне не получалось это сделать. And so the stuff that you read in the big book is actually true, even though when I first read it, it sounded kind of like, how could that possibly be that an alcoholic could all of a sudden just stop wanting to drink alcohol? И то, что написано в большой книге, это действительно правда. Но когда я сначала читала ее, я думала, как так может быть, что алкоголик вдруг перестанет хотеть пить алкоголь? But it's not magic. It's the work of willingness, humility, honesty, and turning over our giving up need to control everything. Но это не какое-то просто какое-то волшебство или трюк. Это последствия готовности, это результат готовности, честности, смирения. И what was the last part after the humility and honesty? Yeah. And what was the after that? I forgot. I think that's probably fine. Okay. Yeah. Ну, в общем, работать каждый день, и тогда оно все придет. Okay. I mean, the last thing I'll say is that if we think we can outpicture what a 12-step program looks like, and we think we know how it's going to go, that's probably just our regular selfish controlling mind, because there's a lot of
mystery in the process. И если мы думаем, что мы знаем, как будет проходить 12-шаговая программа, что вот это я сделаю, произойдет вот это, то это просто наш обычный эгоизм, да, работает так. Потому что в программе очень много таинства. So, if you're interested in the solution, which you probably are because you're on this call, just take the next immediate step and don't worry about 10 steps down the road. How am I going to make an amends to my, so such and such, or, how am I ever going to sponsor anyone? Like, don't worry about those things, because the best thing about this program is we don't actually have to worry about anything except what's right in front of us and the next step that our higher power is showing us how to make. Если у вас есть интерес к этой программе, то не нужно как бы предсказывать и думать о том, как я буду делать 10-е шаги, как я буду возмещать ущерб тому-то и тому-то. Вам об этом вообще не надо беспокоиться. Как бы крутизна в этой программе в том, что нужно просто делать то, что вот перед нами. Один следующий правильный шаг. И все остальное само собой разрешится. And I think, Tatiana, that I'm done. It's been a real pleasure to get to do this with you all. Thanks for listening. Thank you so much. На этом, в общем, я, пожалуй, закончу. И я очень была рада здесь присутствовать и с вами делиться. And Pia, did you pick out a paragraph from the big book that you would like to share? Yeah, hold on. Let me grab my big book. It's on page 62. It's the second paragraph down. Selfishness, self-centeredness. Okay, I'm going to read that. Okay, perfect. И абзац, который Пия выбрала, это на странице 60. Себелюбие, эгоцентризм. В этом мы полагаем корень всех наших проблем. Ведомые разными формами страха, самообмана, своекорыстия, жалости к себе, мы расталкиваем локтями окружающих. Они платят нам той же монетой. Иногда они причиняют нам боль, как нам кажется, безо всякого повода, но мы неизменно обнаруживаем, что когда-то давно мы сделали выбор, думая лишь о себе, потому-то нам и досталось впоследствии.